kwa unasema unaona nika wasiwasi wako na wasiwasi mingi. Sasa nakwenda jukwaa kuu kujionea huu uwanja. Sawa. Unaionaje bwana uwanja bwana? How is it? What's your take? Uganda was going to kucheza hapo kabla tujaanza kucheza. We're going to win like our opening games. I mean, it will be the best stadium in Africa, no, in East Africa, because Morocco constructed a new one and Rwanda they have I think will be better than Rwanda, but I think it's coming along well. Should be the best. Thanks a lot. Gonna talk inside there. Okay. Sasa. You see how things are. Massive work being done. This noble facility. Friend of mine. Yes. Yeah. Entering. Yeah, so I don't know if this is the main entrance or what, but you can see this is the Talanta Stadium. Massive work, construction work ongoing here. Wow, this is beautiful, ladies and gentlemen. You can see how beautiful this place is. Yes, hey, young man. How is the process? What can you say about this noble facility? One of the best stadiums in Africa. Yeah. So far, the percentage, what can you give the constructors so far? Almost at 50%, but the main work, I guess it's the main work has not yet started, but so far so good. Thank you. Let's carry on. Wow. Yeah. Jamaa wangu sana huyu. Wakadeliver hii kitu vile iko. Inaweza kuwa tutafurahia finali 2027 hapa Kenya nyumbani live. Finally Kenya. Final hapa. Tanzania wanaweza chukua opening ceremony finali. Ama semis. Ama semis. Nyumbani. Yeah, let's carry on man. This is so nice man. People say safi sana. You can see fundi pia hapa yupo bwana. Hapana machezo. Huyo fundi huyo. Sorry. Yeah. The construction work. The interior part of it. Yeah. You can see how the engineers are doing their stuff in a very, very professional way. They're the main experts when it comes to infrastructure or stadium construction. And honestly speaking, we're going to see how it's going to pan out in the near future. Let's carry on. Hello. Hello. Yes, you're good? Good. You're good. Thank you. Haya. Afisa wetu pia wanafanya kazi hapo. Kazi safi sana hapo. I don't know, this is the second or third floor. Most probably. You see? The construction is ongoing, man. The engineers doing their stuff. Wow. Yeah. Each and every individual doing their stuff here. It was D12, D15, D20. Ujenzi wa uwanja bana.
construction material on the site. Look at this wall, a pillar, several pillars here. Very huge pillars here. Vipi mti yangu? Kazi vipi bana? Unajisi vipi kuwa sehemu ya kazi hii? Sawa, maisha inaenda nzuri tukichangamka na hii kazi yetu. Safi, endelea na kazi bana. Jamaa sizushe. Haya, sawa sawa. Good work. See? Niaje mtu yangu bana? Kazi vipi bana? Muhimu sana bana. Hapo sembe lazima mtu yangu. Bila sembe mambo haendi bana. Zote sasa zote. Kuna mpaka ladies. Wewe ni mtu wa maana sana wewe. Tunazungumziaje hii kazi mnaendelea nayo hapa? Tumesukuma kutoka chini, tumepambana nayo kweli kweli. Ya the service here. Pongezi sana, sio jambo dogo. Mmeishuhudia nyinyi wenyewe mazee. Mwisho uwanja umejengwa hapa 1987 Kasarani. Sasa wewe being part of this kazi, this work, unajisi vipi? Mimi na feel good kwa sababu kitu kama hicho haijafanyika outlet. Tena sisi tumeitoa chini, lazima tuimalize. So tunafurahia sana. Wow. Yeah, tunafurahia sana. Na wewe labda pengine kwa mtazamo wako? Mimi nafurahia. Tujayoona uwanja kubwa kama hii. It will be the first and we appreciate, na tunatamani zingine zikuje mingi kama hii. Umejifunza kitu kuhusiana kujenga uwanja? By the way, tumejifunza juu tumejenga barabara na tujaijenga uwanja. This is the first time. So tumeona sio ngumu sana. It's like just building. Asante. Yeah. Thank you. Stadiums that are being prepared for the African champions in August. So I would like to say that this is good work and we will continue to monitor. We actually have our teams on the ground here. The Minister of Defense have deployed a team here which is doing the ground supervision every day, and therefore we will continue to monitor the construction of this facility. So periodically we'll be inviting you so that we can together monitor the progress. As you can see, there's a lot of work going on, you know, in different areas, in the terraces, in the various apartments, the VVIP, and all the areas. You can see every department is working, and therefore this is a multitasking strategy to ensure that they are able to complete in time. Tomorrow the team which will go to Kasarani to continue the monitoring, but already they have fixed all the lights in Kasarani. The field has regenerated very well, you know, the grass and many other things that were pending. So I think the preparations for all tournaments, you know, are in good progress. And I would like to thank you for joining me in this visit. Thank you very much. Wow. The cranes, see the movement, the crane movement. You can imagine how this place is gonna be, full to capacity. Harambee Stars, Harambee Starlets, Simba in terms of the rugby international games. This place will be full of beehive of activities, and you can feel the ambience, fans cheering their noble teams, you know. Very, very interesting. Wow. Uwanja unaonaje sasa now that you
tunaendelea na mikakati ya CHAN AFCON. Uwanja uko salama. Yes. Kongole kwa serikali ya Kenya. Sure. Manake ni wao ndio wanafanya hii kazi. Hairi kuona kazi inafanyika kuliko kazi imesimama. Tuko na muda kidogo sana kwa sababu mwaka 2027 umekaribia huko mbali. Tuko mwaka 2025. Tuko na miaka kama moja hivi. Next year hii mwaka ujao stadium inafaa kuisha, lakini napendezwa na kuwa kazi inaendelea na wanakandarasi ambao walipata hiyo kazi ni watu ambao wana uzoefu na wanajua kazi yao, na imani wataweza kuimaliza kwa wakati ufaao. Muhimu sana. LOC Communications bwana. Yes. Legend. Mambo. Yes, safi sana. Your take on what's happening here? I think it's a very good job. The design is very good because the fan experience is different. Everybody will be closer to the pitch. Ni kama vile viwanja tunaona kule kama Ellis Park South Africa, ambapo unaweza kuwa upande wa juu lakini unaona umekaribia wachezaji, manake hakuna ile running track. Kwa ajili ya rugby and football, it's a modern stadium, very nice design. Now maybe your expectations as a LOC member, LOC member that is, in terms of 2024 CHAN and 2027, what should you expect? Well, we should expect an exciting tournament. We have a very good draw both for Group A. We have Zambia, Chipolopolo, and of course Angola, the Antelopes, DRC Congo in that group. So it will be a very good group, and also Group D, Nigeria, Senegal, the defending champions. So to have two strong groups in Nairobi really is going to be a good experience for the fans and a good curtain raiser for 2027 AFCON, which will be played right here. My prediction is we could see the final being played here because it's the most modern stadium, 60,000 seater, modern facilities. Look at the neighborhood, it's a football crazy area. You know, Kawangware, Dagoretti, Kibera. So filling this stadium will not be difficult because it is right in the home of football. Now, economic advantage to the people of the Republic of Kenya, maybe? A lot of advantages. You see all these construction workers, they have been employed, Kenyans, to do the technical work here, the manual work. It has employed quite a number of people. And again, if you look at the supervision of the construction being done by the Kenya Defence Forces, our own soldiers. So it has really given a lot of people gainful employment, and in the future it will bring a lot of economic benefits to the area. Thanks a lot. Yes, what can you say about this noble stadium? It's one of the best. You are tired already, Bana? I'm tired. You're on the 5th floor. I'm already on the 5th floor and I'm tired. You're tired? I think we are still continuing. This place is terrible. Fantastic. Fantastic. Yeah. The one of its kind. Good work. Yeah. You are joking around. Estadio Talanta. Yeah, Stadio Talanta City. And marathon. Amani, not marathon. Indoor games. This is a home of football and rugby. And rugby. Yes. Wow. There's a Ngong Road over there. Wow. This is beautiful, man. You see how it is, the constructions. It's ongoing. Look at the young men and women doing their stuff here, together with the engineer himself. Nimekuja kutembea hapa na maafisa ili kuangalia vile maendeleo yanavyoendelea kutayarisha hiki kiwanja ambayo itaweza kutumika kwa Africa Cup of Nations ama dimba la Afrika mwaka wa 2027. Na kama mnavyoelewa kwamba Kenya, Uganda na Tanzania pia wataweza
kuwa wenyeji wa dimba hilo, na hapa kuna kazi nyingi zinaendelea. Ukiangalia sehemu ya juu hapa kuna kazi inaendelea kutayarisha mahali zile terraces ambayo mashabiki wengi wataweza kuketi. Ukiangalia upande wa machweo ya jua, unaona kuna sehemu ile ya maalum kwa VVIPs ama wageni mashuhuri. Kwa hivyo kuna kazi nyingi inaendelea, kwa sababu hata jengo mahali limefika bado litaendelea tena juu kama mita zingine 20 ili kuzidi kukamilisha. Kwa hivyo tuna imani kwamba kufikia Disemba kazi hii itakuwa imekamilika. Kwa hivyo kujibu swali tu la ndugu yetu hapo ni kwamba kuna kazi karibu zote zinaendelea hapa. Kwa hivyo tumefurahi na tutaendelea kutembelea ili kuhakikisha tunaweka msukumo mzito ili kazi hizi ziishe kwa wakati unaofaa. Najua kwamba mashabiki wengi wa Kenya hivi sasa wanafuatilia sana maendeleo haya kwa ukaribu, kwa sababu Kenya ni nchi ambayo tumepata nafasi nzuri hivi sasa ya kuandaa dimba ile ya AFCON 2027, lakini pia ile ya CHAN ambayo itakuwa mwezi wa August. Kwa hivyo wale mashabiki wengi wa Kenya wanafuatilia kwa karibu, na mimi kama waziri wa michezo nataka kuwaeleza wa Kenya tuendelee kufuatilia, lakini pia tunaweka msukumo ili kazi hizi ziweze kukamilika kwa wakati mzuri na tuweze kuwa na maendeleo mazuri kwa soka na talanta za vijana wetu katika nchi yetu. Yes, unaweza zungumzia kidogo kuhusu Nyayo Stadium. Najua kwamba iliweza kukamilishwa, lakini are there any updates of vitu zote zinaweza kuwa added with regards to Nyayo Stadium? Basically, wakati tulikuwa tumetembea kule, kuna maendeleo makubwa. Ile chumba ya kubadilisha ama changing room zilikuwa zimekamilika, maofisi ya CAF, kiwanjani kwenyewe nyasi ziko sawa, magoli yako sawa, kila kitu iko sawa. In fact siku hiyo tulikuwa tunafikiria tunaweza kucheza mechi, wakati huo tulikuwa tumetembelea. Kwa hivyo pale katikati ya kiwanja kumekamilika. Kazi kubwa ilikuwa yale mataa ya nje ili ya kuweza kumulika, na hayo pia ni yashakuwa fixed. Nafikiri kuna moja au mbili ambayo inaongezwa urefu ili waweze kumalizia kabisa. Kwa hivyo kazi hizo zishakamilika. Kule Kasarani kama nilivyosema, pia kuna kazi zimekamilika kwa VVIP. Pale kwa kiwanja wakati tulitembelea na nyinyi, nyasi zilikuwa zinaendelea kuwa nzuri, sasa zimekuwa nzuri zaidi, magoli yamewekwa, na pia kuna viti upande ule wa roof pia umeshughulikiwa. Kwa hivyo kuna maendeleo mazuri, lakini kwa sababu tutatembelea huko juma lijalo, nitawaalika ili tuweze kuona tukiwa na nyinyi yale maendeleo yamefanyika kule. Anakuangalia chini. Ya. Unaweza ona bana. Talanta hela. Uwanja mkubwa. Ameje? Kwema. Safi sana eh? Safi bana. Salama. Uko bie? Yeah, the Talanta Stadium. This will be the playing surface down here. You see how beautiful it is, so huge.
A lot of departments, ladies and gentlemen. Very, very nicely done. A number of workers at this particular place, day and night. You can see all those big, huge cranes. So it's being done within a given period of time. That's what we are focusing on here as a people of the Republic of Kenya. Wow, Talanta Stadium. So the playing surface area is being done, you can see. Yeah, you've gone round, you've witnessed what's happening around this place. Yeah. What is your feedback in terms of the construction that is ongoing at the moment? The construction that is ongoing at the moment is commendable. At the same time, they are trying to ensure that everything is in place, and as far as what we call the hosting of AFCON and CHAN is concerned. Engineers here are very busy at this particular place. They are ensuring that everything is in place. And in terms of what Waziri has said, it is a good progress, and it is something that is commendable in this area. Thank you. Nafikiri kazi nzuri ukiangalia shughuli nzima ambayo inaendelea, mafundi wanaendelea kupiga shughuli yao, na ukiangalia pia imeanza juzi hivi kufika mahali ambapo imefika. Mimi nafikiri itahitimu ikifika kwa mwaka 2027 basi AFCON hapa huenda tukaona itachezewa hapa, si ati huenda tukaona, sababu mimi kulingana na mimi shughuli nzima inaendelea, na hii shughuli basi ni promising sana. Umefurahia? Nimefurahia kupiga raundi hapa na pale, kuangalia kila upande shughuli, pia nimebashiri hapo utaonyesha tu hapa hivi kando. Nafikiri hapa hivi utakuwa hivi ndio watakuwa wale ambao tunasema VIP, ni ubashiri wangu, lakini vile ambavyo nimeangalia basi hapo ndio VIP itakuwa. Wow. Asante sana bana. Shukrani. Yeah, so ladies and gentlemen, it was a very interesting tour. We've really enjoyed our tour in this noble facility, the Talanta Stadium. And from the look of things, you can see journalists have been given access so that they can also document whatever they think is appropriate for them in the near future. Sagini, we are now inside. Yeah. Will this be the center pitch or what? Yeah, this will be the center pitch whereby teams will be conceding goals from Harambee Stars in the African Cup of Nations. Definitely massive work has been done here, and as a journalist I can say that this must be the playground or the venue for the AFCON 27 final. Hatoki mtu hapa. Hapa toki mtu. Ukija hapa ni kupigwa tu. Wow. So your message maybe to the people of the Republic of Kenya in terms of talent nurturing. I think Kenyans need to know that we should believe in ourselves, first of all. Instead of trying to do away with what we want to do, Kenyans should learn to accept what we have and should learn to know that we can do this. We have this now. Why is it not impossible? It's very, very possible. For with God, nothing is impossible. Talents will be born here. Talents will be grown, and talents will be, of course, growing in this sports city here in Talanta. Talanta means talent. Yeah. So it's for all, each and every individual. It's for every people. We're going to beat Nigeria here, including Senegal, Egypt, Brazil. Bring them all. Be warned. England, be warned. Sawa. Wanabeba AFCON hapa. AFCON, any team that will come in this stadium, they're going to be humiliated. Yeah, exactly. But it will be disastrous if at all we're gonna lose against any team in this ground. So it should be a virgin ground for 100 years to come. Yeah. First of all, this a good job that the government is doing so far. Of course, we already know this, the stadium that will be marked for AFCON. Of course, tunajua mara mingi sana that most times a host nation is hosting a tournament. Normally it's usually to the benefit of the national team. So hii grao vile iko, unaona hii vile iko, and quote me on this, watu watakufia hapa bana,
Harambee Stars. Ambience. And Harambee Stars. Ambience, create that kind of atmosphere. Then create a team that is sustainable and is competitive enough. Harambee Stars can go all the way. Why not? Why not win the tournament? Because after all, once you get out of the group stages, from there knockouts, anything can happen, and in 3 years a lot of things can happen. Kwa hivyo hapa penye grao si hapa ndo final itachezewa. Kichinjio bana. Quote me on that. Now to the youths, what can you tell them in terms of talent search or nurturing? Of course, your dreams are valid. I mean, one day you can fulfill your dreams from over here. I mean, this is going to be a ground that will be used for many years. Watoto wetu watatumia, watoto wetu watatumia, and of course this is a stadium like no other. We've never seen a ground like this. You know, usually Kenyan stadia you see there is a tartan track around, but this is purely dedicated for football and rugby. So kama si futa, and if you want to become the next Collins Injera, why not? This is where you can make your dreams bana. So keep working hard Majama, and one day you'll be here. A sporting nation. A sporting nation, lazima bana. It's high time we commercialized our football, our sports, and made sure that how watu wenye wana come through wata take advantage of this and they'll fulfill their dream. Yeah, Talanta Stadium. Tupo katika maeneo ya ujenzi, na kwa hakika tunajitahidi kadiri uwezo wetu kwa ajili ya kuweza kuhabarisha wale ambao mjatoa fursa ama that novel opportunity ya kuja katika maeneo haya, na kwa hakika kazi kubwa inaendelea. Hivi ndivyo niseme kwamba ushuru wa mwananchi unavyopaswa kutumika, na niseme kwamba kwa hakika inatumika vizuri hapa. Iwapo itaisha kwa mwendo huu, nyingine ijengwe Kisumu, nyingine ijengwe Eldoret, Mombasa, Nakuru, Kakamega, bas mambo itakuwa ni bie kabisa mzee. This is what we've been waiting for years, and honestly speaking, we are proud of ourselves as a people of the Republic of Kenya. If you happen to do about 4 more or 5 more stadiums, this will be a sporting hub. This will be a sporting nation, and each and every family will have to produce sportsmen and women, because sports is a very big industry across the globe. Keep it bongati. And it is also a legacy project for our youth in the country, because this facility here will be done with international standards, and it is the first of its kind, and therefore this is a true legacy project of His Excellency the President. And you know, even here we have over 2,000 youth or employees who have been engaged here, and they have been engaged. They will continue with this project until the end, and therefore it has also created employment, you know, for Kenyans in this particular period. Kazi tulianza mwezi wa 4. Mpaka saa hizi unazungumziaje the entire process mpaka kufikia sasa? Hii process imetulea sana. Hata ingewezekana rais angetujalia tufungulie kingine kama kula kule, angalau tulee jamii. Mazi hapa nje ni panoma. Noma hapa nje. Sio mchezo. So na bado kazi inaendelea, ni kazi nyingi. Kazi inaendelea. Unajisikia na nini hapa swa? Mimi nakuwa kama carpenter hapa. Unafikiri kazi ya carpenter itaisha saa hizi? Ni kazi kubwa sana. Ni kazi kubwa sana hapa. So baada ya hapa ingine funguliwe Thika, ingine wajenge Kisumu, ingine ijengwe. Utasikia rada ni Aroma. Kitu maana kama kazi bro, acha nikwambie. Yes. Bila kazi jamii huwezi heshimika kwako. Hata bibi akutambui wewe ni nani. Hata watoto bila kitu huwezi itwa ndadi. Manzijo tunaomba hii job iendelee. Kwa hiyo imekuwa na manufaa kubwa sana. Sana. Especially ya jamaa wa Chinese. Wanajaribu kufuta kazi. Unakuta nikitoka hapa, mimi ni mnoma hapa hivi. Umejifunza kitu kutoka kwa wa China? Mambo mingi sana bana. Mwanaume hawezi simama na ujuzi mmoja. Mambo mingi sana tunajulia kwa hawa. Wow. Kwa hiyo ni hatari wakati chonjo sana. Asante sana bana. Anazungumzia kuhusu hii kazi na faida ambazo wanazipata. Wamepata ile experience ambayo tunazungumzia. Gained experience. Kwanza ile knowledge tunagain hapa. Ukisemekana uende training, unalipa more than 100,000. Lakini hapa unapata Wow. At your age naona
una mengi ya kujifunza kutokana na production na taifa itakutegemea in the near future. What can you say about the construction of this noble facility? First of all, kwa majina naitwa Dishon. Hii project imekuja imetuelimisha sana. Kuna maneno mingi yenye tumejua kutoka kwa mchina, kwa contractor, yani mambo mengi yani. Means that tukitoka hapa hivi tukienda huku nje tutakuwa tunajua mambo mingi. Yeah. Na katika kufanya hii kazi labda pengine unaweza shauri aje youth kule nje kuhusiana na kazi hizi ambazo mnafanya katika eneo hili? Youth huko nje mimi naweza washauri wakuje watafute kazi hapa hivi, maana hapa inakukeep busy, unapata at least daily bread, unaona, inakuepusha mambo mingi yani. So chenye naweza advise ni wakuje tushirikiane, tusukume taifa mbele. Na ni kazi aina gani that inafanyika hapa? Carpenters nini, labda pengine ukituelezea? Hapa kuna ni kazi zote yani. Yeah, hapa kuna hadi nurse zote. Yes, nurse yako mwenyewe. In case ukipata injury kidogo naenda unashughulikiwa hapo. So hapa kuna kazi yote. Na sasa kulala mnalala wapi? Maana naona watu ni wengi hapa hivi. Kulala mnaenda nyumbani na kurudi ama kuna makao? Kulala hapo unajipanga huko, juu unalipiwa kila kitu, unalipiwa mpaka nyumba, transport. Yeah. So mwenyewe unachagua unataka ulale wapi. Wow, vizuri sana. So tutarajie nini bwana huu uwanja mzee? Uwanja mtarajie mengi yani. Next AFCON utaona Salah hapa hivi. Tunajaribu venye tunawezewa yani, unaona? Yani Waarabu utaona hapa. Wewe mwenyewe unajihisi vipi kwa part of this historical moment? Hii ni nafasi nyingine yani nimepata, hata ni Mungu tu mbele. Juu maana penye nimefika saa hii na ile skill nimepata kutoka hapa hivi kwa hii project imeniweka yani juu. Naona imenisaidia zaidi. Sawa, jina ni Dishon Okwami. Yes. Kurula bwana. Kurula Luanda. Bunyore. Mundu msala. Msala. Embo mno bwana. Sawa. Orio mno sana. Building is one thing, maintenance is another. We want to maintain our grounds, and the biggest challenge is grounds sharing. We are having athletics in the same stadium with football. People are throwing javelin in the same stadium. For us to maintain these grounds, is there a way the government is working on? You see, my friend, that is fine. You see, doing the infrastructure is one thing, and we will be coming back to you with a very clear strategy on how all the infrastructure, this one and others in the country, how they are going to be managed, how they are going to be maintained, and we will have a good framework, which will be accommodating, all the ideas, and therefore we will be updating you from time to time. And one of the key things we'll be talking to you about is how we manage our sports infrastructure in the country, and we should be able to talk to you when we have a good roadmap, so that we can also update Kenyans on that respect. They are making it real, these engineers here. It's a clear indication that in the near future Kenya is going to be a sporting nation. And honestly speaking, from the look of things, this is a mega project by the government of the day, and it is costing the population. Taxpayers' money is being used in a very much appropriate way, and it's something that honestly speaking we must be proud of it. So each and every individual across the country, be proud of yourself and make sure you capitalize on what God has given you in terms of any given talent. Yeah, the minister is now leaving. So now the minister is now leaving the place. And also the media people.
Tuende tujikata. Yeah, see those pillars, man. The pillars. Ndio kumalizia sasa. Ndio kumalizia. Haya, asante. Asante. Yeah. Look at this pillar, man. It's a very huge pillar. Pillars. Hizi pillar Buddha. So those are the training grounds, zile viwanja vya pembeni. Hiyo, there's another one somewhere there. We are at the construction site, ladies and gentlemen. Wow, this is great.